train good manners. Kabaw mo sa good manners? Yes. Sa may good manners? Disney. Oh, very good. Ang good manners, basta polite and well-bred social behavior. Then show respect towards feelings and sentiments of others living the surrounding things. Polite is, polite is matinapuron. Mutahod mo sa isig katao ba? For example, parihaan ng nag-live ta ato. Sino man sa abakayo mo. Mo reflect sa inyong kuan attitude. Ha? Kinahanglan kanang nagan yung gusto niya. Muna na sa nagkuan good ka na magklase sa teacher. Maminaw sa mo. Parihaan na sa eskwelahan ba? Maminaman mo na, di ba? Ama magtabi. Muna mo walay respeto sa tubangan. Wala mo walay respeto sa teacher, di ba? Kinahanglan ma-apply na sa ninyo sa gawa sa inyong mga silingan, di ba? Then naman, 5 magic words of good manners. Thank you, excuse me, please, may I, sorry. And thank you, permanente na na magamit to. Thank you, unsay mi madawa. Diba? Ang excuse me, unsay may excuse me? Adito. Ano ba? So, kuan, to gain someone attention. For example, nagtabi sila. Bing excuse me, insert ka ba? Kana, nagkinahanglan ka og attention. Nagkinahanglan ka og atubangan po kanila ba? Ha? Please, to make a request. Unsa may please? Mamalingog. Oh, ano ha, please? Ha? For example, magtab mo, storya ko diri. Minka, excuse me, ayaw ko pag storya. Ano, maglibog na tagin sa ato paminawon. Sabot, LJ? Samantha? Ha? May I come asking permission? For example, kana musulod ka. May I come? Pwede musulod? May I have this? Sorry, for example na, wait, nakasala ka, bisag verbal, wait, na, may binastos, na-hurt na dahil siya, okay, good, sorry, parehas na sa mga mama, wait, palihog ko, na di mo kalihog, sorry mo kay mone ka na, nakagibuhat naka-project, ka na ba? Some qualities of good-mannered person, leaves a positive impact on everyone around. Even if one has achieved everything in life, we have to continue being the well-mannered person one has been loved. For example, kana teacher na ka, nahuman, walang ihapon kay, iya mo ganausap, lang continue ra gihapon, yung mga batasan, mga... Annyeonghaseyo. Good evening, students. Good evening, teacher. And then, good evening, classmates. It's nice to see you this evening. Now I give you good manners action. Excuse me, miss. May I ask where's the mall? Over there, miss. Thank you. Welcome. Hi, good evening, miss. Do you need your help? Yes, I need your help. Can you help me, please? Yes, sure. Thank you for helping me. What's your name? Wait. And nice to meet you. I'm LG. Nice to meet you too. Bye. Excuse me, may I come? Yes, you may come. Thank you. Annyeonghaseyo, everyone. 안녕하세요. So now we're going to eat snacks and drinks from Bektorinim. 백토리님 감사합니다. Kamsamida. Now you're going to get one. Okay. Banana cube. Sponsor. Binignit. Kung kinsay ganahan mo kuha sa binignit, or get the binignit. Kinsay ganahan mo kuha, hindi mo ganahan to kani binignit. Kaya ba sinapay mo abot uban, makakaon pa sila ha. 오늘 장사하지 말고 집에 들어가 너는 오늘도 또 가게 가는 거 아니야? 셀? Jamaica, sir. 그러니까 Jamaica. 셀 warla today? 셀 warla? Wala na ka kuno ikuan today. Wala kay klase? Okay, 뭐이? More eat ko no, kaon mo. Kasi ganahan pa, kuha lang.
Once again, unsa to insulti ni Uncle Victor name? Kamsahamnida. Okay, continue eating, kids. Ano nga sa'yo, Rainiel? So, you're here kay magpas na ka sa imong multiplication nga assignment. Why dugay ka na human? Okay? Nagduwa. So, okay. So, karon human naman kag suwat. Okay. Pasang i-check ha. Okay, table of 6. 7, 8, 9. Okay. Okay, since nahuman naman ka, mag-retest ko ha. 10 question gihapon, okay? Okay. 7 times 3. 21. 8 times 2. 16. 5 times 3. 15. 9 times 2. 18. 7 times 6. 22. 7 times 7. 56. Ay, 28. Again, 7 times 7. 49. Wrong ka ganiha ha. So, you have one mistake. 6 times 6. 36. 6 times 5. 30. 4 times 2. 8. 9 times 9. 81. Okay. So, hapit no? Na kay one mistake no? So, study more sa multiplication. Ayaw sig duwa dong. Ayaw palabihi ang duwa, ha? Study more, ha? Dugay-dugay kay kanahuman sa imong multiplication nga assignment. Study more kay basin next time magpa-multiplication na sa si sir basi mahakbong na sad ka. Okay, nakasabot? Nakisinabot ta? Okay, so tomorrow mabalik na ka sa study room ha, class ha? Same time gihapon. Kasabot? Okay. Bye for now.